This is Igbo area TV. Hello, Ndibani. Ekenemono. You're welcome. This is another important broadcast. Yeah. Still on the Igbo leave Lagos or don't vote in Lagos issue. Our brother from the South, Asari Dokubo, advises Igbo. Please pay attention to this video, listen carefully, and also share to other Igbos. Share so that they will learn certain things. The title of what our brother wrote: Why Igbo must leave Lagos now and invest in the East. Now, when we talk about East, it comprises of South, and Southeast. But specifically, I want Igbos to concentrate on investing in Southeast. Then you can, if you wish, extend to South. But I wish Igbo will concentrate on Southeast. Now, here are reasons our brother outlined why Igbo should invest in Southeast. 1. First and foremost, Lagos is not a no man's land. Lagos belongs to the Yoruba. You cannot continue to invest where you are not willing to defend with your blood. Lagos abu held eba because obiaya adigona eba ahobai eba hawo ebende ofe mmano. N'ezie anyị na-ekwu Lagos is a no man's land. Mba ma ndị be anyị Lagos abụrụ no man's land. N'agbanyeghị kwa na ebe a wee ebe capital Nigeria. And now ife si na South na Southeast mmanụ crude oil ka esi wee dozie obodo amana ebe ha abụrụ be anyị. Mana omenuro na ife anyị dịgasị ebe aha na ife efulefu. Anyị amaka ya esi wolu nwayọ kịta maka agha daa. Onwe ka agha na-adị agha amaghị onye. Bife Maria asị na properties dị etu a na quality ma ọ na ifo na amụrị ọkụ. Ọ ya kala anyị mma anyị jiri nwayọ anyị na-akpụrụ ife anyị na-akpụchiata na Southeast. Ndị na-eche uche elu alụ ụnụ alụzi na bikono ụnụ alụzi na ọ dị n'obi na m chọrọ ịnọ ife dịka Lagos ka m gwa na ife mmemme ndị alụchala m ụnụ mụ na ndị be m ya ebi mma na alụ ụmụ ife adịgasị ka nnukwu plaza gasị ma estate mma alụzi ya ma ogowe anadịsha Igbada Delta Delta Igbo side Igbo ihe afụcha na ihe alụ ife ịmagasị ebe a na-asụ asụsụ Igbo na ọ bụ na Southeast na nwezi ebe dị ihe alụ ife igola na lụọ ife ịchọrọ ịlụ ọ ya aka maka ọ dị na be anyị nke esi agba ọsọ ọgụ na agba ọsọ nsogbu nwere ike dapụta asị na ife ahụ idewere ebe ahụ nọ na-efu ka ọwụ ihe edewe ife ebe ịma na ọ dapụta n'ihi enwetakwe ọtụtụ kpọrọ m na ekwentị na-ajụ nkele ife na-achọ ịkọwa ka m gwụ na eziokwu nsogbu dapụta nke wụ na eke Nigeria mala ama na Lagos anyị eso anyị Lagos wa na ndị ofe mmanụ ife gị niile dị na Lagos ya adịzi ka mgbe ahụ ewu onye Nigeria nke a mgbe ewugo foreigner ife gị dị na Lagos ya adịkwa anyị emekwa ka foreigner ife agwalgo ma eme ha nwere ike asị gị lee auction na one dị etu a nwee ike asị gị na iwu ọfụ emelu megide na ihe nweta n'agbanyeghị na nwekwara ike inweta mana onye adịzi etu ahụ o kwesịrị ịdị dịka mgbe ewu onye Nigeria ka m gwa onwe ife na-aza concession ihe nwetacha ife ahụ etu o si edebụ mgbe ị nwetara ya mgbe ahụ ịkpatala ụmụ ife ahụ ịnwetala ụmụ ife niile ahụ ịnwetala iwu onye Nigeria mana onwe ife na-aza privilege of somebody iwu onye country a o chenjigo aka ka anyị na-agakwa n'ife nwanne anyị na-achọ ka anyị mata. Number 2, ọsị the main reason why Igbos are rushing to Lagos is because of the ignorant belief of making more returns or profiting very fast, which on its own is greed for quick money. Other tribes mock them for idolizing money more than anything. Anyị na-esokarị ego and nwekwara ife ndị ofe mmanụ ji alata anyị ha bịa sị anyị na ana anyị dị landlock na anyị enweghị ike ịkpata ego na asị ka ọwụ onye Igbo si ka ọ nọtuo ana na East ọ ya akpata ego. O nwere ebe nchọrọ ịkọ ọlụnụ ịmana o nwere mgbe ndị Nnewi na-ebudata motorcycle parts na container ada emepe container na Lagos ebe a container na-abịa a na-ebudata container budata ya ana Igbo Nnewi ndị nọ na Lagos esi Lagos gbadatakwa bịa golu ife niile afịa niile
ha na-abịakwa egolie ife niile na ngwara ife ya nyela ya aka tupu Chineke enye anyị Biafra. O nwegasịrị ife ndị ọzọ anyị nwere ike ị na-eme. Anyị nwere ike nwegasịa polisi na ịka ya esi arụ na ife anyị na ịka ya esi emegasị ife dị iche iche. Mana nọmba 2 anyị kwetachaghị m na ya ndị Igbo na-eji asị na anyị na-achọ ego nke ukwuu n'ọnya mere ekwetaghị na nke abụọ ife nwere na anyị nwere business acumen, anyị nwere uche eji akpa ego ka a ga-akwụsịrị anyị nwawu ndị fụ Nigeria as one ka ofu mana ndị ọzọ ha afịa ka ofu. So o mere anyị jesasịkwa je na-alụgasị ife banọ mistake anyị na-eme. So anyị na-achọ ka onye ọbụla na-eche uche ịlụ ụmụ nnukwu ife agasị nya chenji obie bịa lụọ na East ka a na-ebujezi ya ebuje ebe a je na-ele ndị lugolu maka njọ na ajụjụ ife dapụta ụnọdụ redi ifovit ife unu nwere. So onye ịdị redi ifovit ya ife ahụ ị nwere na ife dapụta wolu nwayọ na-akpụnata ya unu maka ihe esi mee. Number 3, Igbos always claim their abandonment of their zone is because of there is no seaports down eastern region, including Rivers and Calabar. While this may be true, they are not the only ones affected. People living in Kano and Kaduna equally travel long distance to Lagos to bring back their imported goods, but the difference is that they move it back to Kaduna or Kano to invest in their land. Nothing stops the Igbo man, woman from doing the same. So in Agota, ọtụtụ n'ime anyị na-asị na maka na pọt adịghị ụmụ ebe ụgbọ na-abata ezi anyị matara na ebe ụgbọ na-abata adịrọ mana anyị eji maka esizie na onye ọbụla ya ekwejewe Lagos ma ọ na kọmpanị anyị ma ọ na ebe anyị na-alụ ife na ya adọrịrị na Lagos mba nyaka na kwala ndị nọ Kano na Kaduna na-ejecha Lagos ahụ ma bụrụ ngwa afịa etu a nsegwunu na o nwere mgbe a na-eme ndị Nnewi ada atọ kọntena mana ọntịrị nọ na Nnewi ka a na-atọ kọntena motorcycle park then ndị nọkwa na Lagos n'anya motorcycle abịa gori ya egolu bịakwa jezie jee Lagos jele o nwere ajụjụ na ya ajụkwa onwe ụnụ maka na asị na anyị nwa na ya enweghị ndị ya azụ anyị afịa. Kedu ndị na-azụ anyị afịa dị na Onitsha? O nwere afịa ka Onitsha na West Africa? Onweghị. Kedu ndị na-azụ anyị afịa? Ịma na Onitsha ya na-afụ ndị si na kọntrị dị iche iche Congo, Cameroon na-abịa Onitsha abịa azụ afịa. Ọ na ịma ya ka ị mara ya taa ebe ị nọ na anyị afụ gị ma mee ife ị na-eme ọfụma egwu atụ na anyị. Ka anyị gaa na nọmba 4 nya ife anyị na-agosisi unu ugbu a wo ife kpatara nwanne anyị nwoke Asari Dokubo femela ya eji wee na-eche uche ibukọ ngwongwo anyị na-agbada ala Igbo. Number 4 ọsị the Nigerian system is skewed to sabotage the Igbo economically, but we must learn from the people of Nnewi. If not even Nnewi mentioned the Nnewi, they have created an economic hub for themselves there by bringing back their goods down to the town. We can do this in other places in the east. Even if I agwa gị o ji Nnewi wee maa atụ ị na-anụ maka ịnọsịn na alụgasị moto a na-anya na Abuja nnukwu bọọsụ agasị a na-ede IVM nka ma obele bọọsụ ebe ka a na-arụ ya ịnọsịn aha arụ ya outside an Igbo na an Igbo ka a na-arụ ya chekikwa ndị most of Nnewi billionaires ya ebe company ha dị n'ala Igbo. Ị na-anụ maka Cutis PLC, Cutis Cables and Wire, Engineer Zodike na an Igbo na Nnewi ka ọ dị. Ibe eto company ndị na-edo na Nnewi Abuja. Ị na-anụ maka company ibe eto ọzọ na Abuja mba. Chukasin onye Nnewi ka ọwụ ka ebe company ya dị na Nnewi. Even nwoke Imo nke na-eme needles onye Imo ka ọwụ company ya dị na Nnewi. Ọ ma na onwe ife ya emekata ka company ya fuo na ana Igbo ma mmadụ na-arịa ya maka na ọ dị na ana Igbo etu akwa ka onye Anambra jeruo company n'Imo ọ ma na ọ ya efu ma ọ jeruo na Ebonyi ọ ma na onwe ife ya eme mana onye na-eje anụ na ebe ahụ ha n'Igbo ebe ahụ asụ asụsụ Igbo nsogbu nwere ike idori ya. Ụfọdụ nwere ike jụọ ajụjụ akịta asị na mgbe a na-anụ ọgụ abandoned properties na Rivers na ndị Igbo ibe anyị sizire ka m gwa gị eziokwu anụgo m maka akụkọ ahụ ọfụma. Ọhọ ndị Igbo ibe anyị bidoro siziwe property anyị ọ ndị Ijọ na ndị ọzọ bidoro sizie ife niile anyị nwere ndị Igbo bịazie nyolu anya maka na onweghị ife mere ndị a siziri ndị adọkọje ife anyị nọ nke ha kwazi ndị Igbo ahụ nọzi soluzie ha mana onye ọwụ na-emepe n'anya kịta ife ọwụ na ịchọrọ ịlụ lụwe na ana Igbo kama nwee ebe ya akpọta ka ọ wụrụ afịa na obodo ọzọ ya na aya na-eme uvie. Ị na-aghọta
mụọ ife ndị Nnewi na-eme mewenie enubụghị akụkọ ya nọsị na obodo na-asị ya bịa budata kọmpanị ya n'ugwu Awụsa na iwu na ebudata kọmpanị ya ebe ọ na-alụ ngwa afịa ya n'ugwu Awụsa ịnọsị na ajụ enubụghị akụkọ ha. Number 5, we can have our own Lagos in Anambra, Onitsha, and Abia, Aba. It starts by bringing back your investment one after the other. Gradually, there will be a cluster of businesses and economic boom. People in Lagos will come to the east to look for you. This can be achieved in 2 years if you start today. Even if I'm not one, if I can't FIFA, or if you are making chinketa, why? Within 2 years, I hear many. Abo. I didn't want to akpụ ife anyị na-akpụ shiata na-akpụ ebe ife maria ndị mmanụ chọọ ife a ndị ofe mmanụ chọọ ha bịa baa bịa bulie ha chọọ ha zuo ike ndị ya bịa bulie nọ afịa Dubai ndị ya ego afịa anyị nọ ife anyị eji chọọ anyị wụ na ha enweghị ike ime n'ife ahụ anyị na-eme mgbe ha enweghị ike ime n'ihe ha chọọ anyị. Lagos a na-ekwekwu eme ha na-asị anyị go and create your own Lagos. Anyị emeni Lagos nke anyị na Aba, anyị emeni Lagos nke anyị na Onitsha. Ndị be anyị fie na-ese a n'anya mepee na anya ụnụ ọ na anyị enwetabeghị Biafra o nwere ife anyị ejigasị aka anyị wee dozi tupu anyị nweta Biafra o nwegasịrị ife anyị eji aka anyị wee hazi. Number 6, people falsely claim that East is small. It will not fit all of the Igbos. That's a lie from the pit of hell. Lagos is just a little bigger than the size of Abia State. Despite the massive influx of people all over Nigeria into Lagos, including Igbos, right from the creation of this country, it still accommodates everyone. That's not an excuse at all. There are empty lands all over Igbo land. Ife dịka nwanne anyị Dokubosi ekwu ebe a sị na Lagos a na-ekwukwo n'okwu maka ndị be anyị na-asị ndị a na-agwụ na ọngụgwụ ka eji aghọgwụ na eme ha na-asị na East jikwolu pempe na ọ ya ezute anyị ife ahụ okwu asị ọ ka ha chọọ ka anyị pụọ mana a na-achụ anyị na-adọchiakwa anyị azụ ha na-enene ka ife ha nwere ike ịlụzu n'eziokwu ka ngwa ụnụ nwanne anyị nwoke sị obele ife ka Lagos ji ka abịa mana adịghị nka Lagos ọ ka abịa nwana a sị na Lagos bụ steeti pekacha na Nigeria Ọgacha Anambra na-eso so ọ na Lagos ya anabata mmadụ karịrị 20 million, the greatest population in Nigeria. Kele ife mee na Southeast niile South niile anyị anabata anyị ebe ọ nọ Lagos pekacha and malụkwo na Lagos a na-agwa na mmiri na ha na hinne mmiri anaka ha na mmadụ ejizi na aghọwo nụ si ụnụ na ya enwe ha na ebe anyị alụ ife ma ọ bịa ebi anaka nkụ ọ dị họsaịdị a ọdụ saịdị ni goo ọ na ana Igbo ka ị nọ goo iweta ego elesi gị onweghị onye ya chụgụ na ana Igbo. Number 7, Igbos must realize that it's all a grand plan to spread them out and make sure that they can't unite again after civil war as a strong opposition. They monopolize the seaport to Lagos alone and strategically locate federal structures outside East to weaken the zone economically and politically. Why are we naively supporting a grand plan that was designed for our detriment? The National Railroad Plan under Buhari quietly excluding the East. Na onweghị onye n'ime anyị ya sị na ọ ghọtaghị ife na-eme n'obodo a iwu niile a na-eti iwu ka emegido anyị nwa ndị South-East na South n'agbanyeghị na ebe anyị nọ ka ife na-echekwa Nigeria na-enye Nigeria ego mmanụ crude oil ebe na be anyị ka o si mana negasị ụdị iwu a na-eti ime ka ife ịbịa echi asịkwa eji mebi ife emechie factory ebe eto ma ha na-enye Dangote weva onwe ike igote afịa and afịa dị chipa mana ndị be anyị a na-alụ anyị akpụrụ ka a na-emegasị anyị ka ife anyị na-emeghara ịga anyị ma na-agba mbọ anyị afụna ka obodo a anyị nọ n'ime si dị anyị nwa ya eji aka anyị dozie ife n'onwe anyị anyị etizina sọ mkpu na-eme egbu anyị ha achọghị ka anyị nọkọ ọnụ mana anyị eji aka anyị n'onwe anyị kpọkọta onwe anyị ọnụ ọsọsọ ife gọọmenti ya emela anyị mba o nwere ife anyị akpakọ uche atikọ uche ọnụ anyị ekwu ife anyị emela onwe anyị nwere ike idozi n'obodo anyị without any gọọmenti na-anụ bikonu vidiyo ahụ nọ n'afọ meenụ ka onye olu onye ọwụ n'aka onye ọwụ na vidiyo a maka o setigo anyị ya ekpezi azụ ọzọ anyị agbasi mbọ ike jiri aka anyị ya nụ ọgọhọ yakwefu na vidiyo ahụ asị ka anyị kewaa ma ọ nka mana anyị eji aka edewe ife ọfụma anaghị akwazi anyị echi ya mana anyị echi ya achọ nke unu gbaa mbọ fụ na ndị be anyị niile nụrụ ife dị na ihe onyonyo a ime gosi nwa gị nwoke gosi ụmụ gị o nwere ka ọ esi bala ha ife a na-emekwa kịta ọ maka
future generation anyị na-abịagasị abịa. Anyị afụgo na ọnọdụ anyị nọ na ndị British tinyela anyị etu esi hazie obodo a na ọha enyela anyị aka. Anyị eji aka anyị, onye ajụla aha ajụ onwe. Mgbe a na-alụ ilu asị ejila ama echi na-alụ anyị akpụrụka asị na ilu a na South East esoghị na plan ya nna ụlọ ọfụgonu. Mana anyị ajụ onwe anyị, anyị nọ ka ndị ajụrụ ajụ, mana anyị ajụ onwe anyị ka kọmpanị anyị niile, ụlọ ọrụ anyị niile nke bụcha machineries ma ngwa ọrụ kala aka, ka ha ncha niile dị na East nya aba anyị ka ghara ịdị n'ilo. Ife ọhụrụ ya dị n'ilo ife ya anịnị ịma na ya anị na nsogbu dapụta nya ife ya dị n'ilo. Ife ọbụla ịdị nkwadowe ịnị nya ife ya dị n'ilo na enyi nke esi enwe nsogbu ọbụla ọ ife ha ka ị nwere ike esi oke mma anịnị 3-bedroom flat ya mma anịnị agba ọsọ mkpọrọ ife ndị ọzọ nata mma anịnị nka ọ ife akụrụ nwere ike na-ahapụ ụdị ife akụrụ nwere ike na-alụ n'ilo. Ka anyị na-agakwa asị, this has made the Igbos to live east to Lagos or Abuja in order to get these things they have been deprived of. The result is that Igbos now live outside East, get married, develop outside East, and have their children outside East, and even hate their kinsmen in the East. These children have little or no knowledge about their language and culture. They only travel back home during festive period. They are forced to learn language and practice the culture of their masters. The federal strategy has also worked wonders for the Nigerian leaders. By strategically blocking the Igbos from education and employment in Nigeria, the bulk of the Igbos were forced out of Nigeria to search for survival outside the country. Some of these people are now the second highest source of income for Nigeria after oil due to their remittance back home in their quest to invest in Lagos and Abuja as designed by their master. Kagana number 8. This has led to Igbo language becoming endangered and increase in disunity among Igbos. That's why you can bet that Igbos in Lagos or those outside the East will never support the idea of Biafra because they have made investment where they were not supposed to, and they are also scared to death about losing their idol money located outside the East. If any na wofu I na-ekwu ka ika na-ekwu ndị be anyị alụkọsịana ụbọchị a enwere data I follow statistics record ordinary the record Abuja 72% of property dị na Abuja on ndị be anyị nwe ndị be anyị gochara ya. Even na Lagos, how much percentage na Lagos, mana nke Abuja 72% on the buy na-egokosi. Imagine na 72% ya ma ka akpọzi 50 n'ime ife anyị ji zụ 72% ya na-ewejere na East anyị ịma na East anyị pekaila side ya. Ọ na-eme ka East anyị ya adị. And ife mezuru ụfọdụ ji ị na-ekwu okwu ka anyị nọrọla onwe anyị ha ajụ maka ife ha dewegolo ebe ụmụ ha niile amụrụ ha na ugwu Awụsa, ụlọ ha niile, properties ha niile, business ha niile dị n'ugwu Awụsa. So ị na-ekwuzi okwu nkewa ma ọ nsogbu ma ịdapụta kele ife iyi eme ha ajụ ha achọghị ịnụ ife ị na-ekwu because na ọkpa ha niile ife ha niile dị n'ugwu Awụsa ma ọ bụ na ana ndị ofe mmanụ. So ife anyị na-ayọ unu ka anyị bido n'oge na-enwe mgbanwe jiri aka anyị na-agbanwe ọnọdụ a ọha ife siri ike etu ahụ ọta ha akpọ etu ahụ ọ ife anyị nwere ike na-eme nwayọọ nwayọọ ife anyị nwere ike na-eme nwayọọ nwayọọ ịbịagasịa ụfọdụ plaza nọ na Abuja ịnụ plaza one achọrọ m ị na-akpọsị afa maka security reasons property ndị Igbo mana ndị be anyị unu na-asị na unu ma ife mana na ife gbasara nke a na unu ego ọ na-adụkasị nka ndị be anyị amaghị ife. Oge elugo ife mee na Lagos egosigo anyị ife ha na-agwazi anyị na asị anyị kwụrụ anyị akwụrụ asị anyị gbawa ya agbawa ọha ha nwa ya agwa anyị ahụ second class citizen na this country and anyị awụ kama anyị awụ second class ka anyị nọrọla onwe anyị asị na anyị anọ na anyị ekwe ka anyị pụọ anyị anọ as first class ebe a na asị na anyị anọ ọha ha ya agwa anyị ife anyị na-eme agwa anyị onye anyị atụnyere na onye anyị atụnyere ka na anyị nọ na anyị jebu n'onwe anyị tụnyere ha. Number 9, Igbos must learn from history. After the war, Igbo properties were taken away with full consent of government, yet they have not learned anything from that. Enu ma ife mena ka anụchala ọgụ. Enu ma nke awuo. Ego ne ka enyelu ndị Igbo niile 1 million go dị na bank. Ego ne ka anyị nyego 20 pounds. Ụdị iwu ha emeta enwe ife ọsọ nya ụlọ UN enwe ife emetarịa. Ife agha na akọs, agha na-egbanwe ọnọdụ. Agha ya emegu esi na ọgaranya wụlọ ogbenye. Maka na plan gị nwere ka o si dị. Anyị chefuru ife mere anyị n'agha. Anyị jechi akwa azụ chekwa na-alụkwa ebe ahụ kwa omekwa ọzọkwa anyị eluzukwa ndị be anyị ife a na-ewute m ọ na-ewute m nke ukwuu a na-ama na ọsọ m ka ọ na-ewute ebe a
Recently, when Arewa youths gave Igbos quit notice, no arrest was made by federal government. They were already targeting Igbo properties to be taken when the time comes. Yet, Igbo have nothing to learn from all of this. Ono mgbe a na-akwugidere okwu Biafra na ndị ka na-azị tinye anyị Biafra ndị ugwu nọkọta mee nzukọ si gụkọ property anyị niile dị n'ugwu ịma ife ọda gụkọ ewee sị na ha kwadoweziri ka anyị na mana ife niile ndị agha wee ife furu efu. Nna anyị kelkọ ya adị ọnụ nwa ndị nwelu kiche na oseti ya kịta ngwa na-asị na ị chọrọ ịwụ Nigeria ese na oseti ya na ha chọrọ ịma onye ewu ife ama ahụ na anyị ncha chọrọ ịpụ apụ oseti ya ma ngwa na-asị na ị chọrọ ịwụ ofu enweghị ife gị ihe eji mmakpọ onye wụ grandfather m afa mmakpọ afa mana oluzuru ife n'agha my grandfather nna m oluzuru maka ọnụugwu Hausa Jos Plateau wee be obeziri with transportation ya oluzuru nke wụ na hypertension chọrọ ịnwụ nwoke ife agha ka ọsọrọ nya nna m o ji ezigbo ego ọgaranya ka ọwụ agha gasasịrị ife niile mana mmakpọ ya afa ọtụtụ ya ama onye ọwụ mana mmakpọ ya afa ife melu nna m anya eme m nya melu enwere m ego ịzụ ana na Abuja ma ebe nọ mana mụ anya azụ mmeje enwere ana nna m hapụrụ m nlụcha ife na Chineke mebere eje ngolukwa ana na Igbo. Number 10. Let's stop the idea that we should be the ones practicing one Nigeria. That's a lie. Hausa said they want one Nigeria on their terms, but over 14 northern states have instituted Sharia Islamic law over the Nigerian constitution. The Islamic Sharia law happens to be binding on Christians and non-Muslims also. I name one Nigeria. Na sakuleti. Ụfọdụ n'ime anyị a na-enyekwu anyị ana ka anyị wee lụọ ife anyị chọrọ ịlụ enye anyị ana o nwere ebe ihe eje na Kogi with 50,000 ma with ego adịghọdụ enye gị ana ịlụwa ife mana ịmaghị ife ya eme ife ahụ echi ịlụwa nnukwu factory ha ka ife a mana ịmaghị ife ya eme echi abịa edewe ahụ na ha na-asị gị n'ọnwa Nigeria ka ha wụ na n'ime obi ha mmanụ ji anyị mmanụ anyị na-afụ si na obodo anyị na South na-agba mmanụ ife ji anyị n'obi ha eme na ha kwenyere na one Nigeria a na-agwa gị sọ ndị na-ekwu one Nigeria bụ ndị Igbo kwụ na ọha na-eme ka one Nigeria mana kedu ife ime ka one Nigeria ha baara gị anyị asịrọkwa jee nụọ ọgụ mana cheta be gị bido one Nigeria ahụ n'ime be gị lụwagodo ife na be gị kọmpanị gị ahụ factories ahụ buda ya n'Igbo ka anyị wee na-eme one Nigeria. The Igbo's quest to invest in another land is strictly driven by the mindset of making quick money or returns. Let's tell ourselves the truth. Quick money or returns. Dangote with all his wealth doesn't have a land in East. You can only find cement depots. How many Hausa or Yoruba has a land investment in the East? Are we now more Nigerian than they are? I fear John mmadụ one na ndị ugwu a nwere ana na East aya mmadụ one na ndị ugwu agolo ana ma ọ bịa lụọ factory mana anyị nwana eje mmadụ one ndị Yoruba magolo ana na East lụọ ụnụ ha mana anyị nwana eje ndị be anyị obi na-agbawa m ebe a obi na-agbawa m anyị nwana eje na-adozisile ha anyị je alụwa ma kpafe nwere ofu onye na-agba bọọlụ onye be anyị asị elesichara ofu esteti na-achọ igokwu ọzọ asịzie mba na nwere onye ọzọ chọrọ igo hell ndị be anyị ọ gịnị emela ife emela ihe eme. The average rich northerners will bring his cows to the East to sell during Christmas, but he will not sleep in your hotels. He will rather sleep underneath his trailer and will quickly depart from East after selling his cows. For God's sake, why do you think you are smarter than these people? Why do you think you are smarter than them? Ina afife na-eme ugboro ne ka ndị a na-akpụ efi bịagoro kwụọ ụgwọ hotel bili na lahụ na baị ana Igbo ọkwa ha kpụtacha efi ha mgbe Disemba ịfọdụ ebe ha na-alahụ ụfọdụ na-alahụ n'okpuru trela ụfọdụ na-alahụ n'ebe inyere ha n'ụlọ ebe a ma ọ n'ebe efi ha nọ emechakwa ha were ego ha na ndị be anyị akwa anyị na-asị na anyị ka ndị ugwu mara ife kelee ife anyị ka ha mara ebe ị na-agwa onye ugwu n'ọwụ na ma ọ sịgo na-ewo afịfịa ọ na-ata. Number 11. The government of Lagos is demolishing markets dominated by Igbos and relocating them to the outskirts of the town. This should be a wake-up call for Ndi Igbo to return home and create their own Lagos in the East.
They usually point Igbo to any undeveloped forest, and in a matter of weeks, Igbos will spring up a new market and still pay tax levies, bills for the site. The proper tax alone the Igbos pay every year where they reside is enough to pay the salaries of teachers in the places, especially Lagos. Ọkwụna afọ ife na-eme idozil ha idumota mepesha shop go dozichala ha ya na-azụ afịa abịa chụpụ gị na idumota enye unu ebe ọzọ ebe afịfịa toshili enweghị isi asị unu ji elụwa na-enyego na ebe unu ya alụ ife dịka trade fair na Alaba unu alụchakwa abịa chụpụ unu na mgbe ahụ ọ dịgo mma unu a na-akwụ taasị dịka asị na unu ahọdụ ndị Nigeria unu a na-akwụ taasị ka foreigners na obodo unu kpọrọ obodo unu ama na enwe ka esi n'ụlọ Alaba kịta ma ọ trade fair enyekwa unu anọ ọzọkwa ebe afịa do unu ajọkwalụ akwa hey ndị be anyị mba ndị be anyị unu na-emewa m obi and ama na ọsọ m ka unu na-emewa obi enwere ndị dịkwa etu anyị dị na-asị ndị be anyị nata na unu unu emewago anyị obi akụluo na unu adịzi na ndị ọzọ be ha nata na be anyị bịa lụọ ife ahụ unu chọrọ ịlụ ndị ọzọ ahụ bịa chọrọ ife ahụ bịa be anyị. O nwere ụbọchị mgbe a anọ m Lagos mgbe ahụ ọ dịka n'ọchịchị Obasanjo anọkọta na-asị na minista onye ofe mmanụ a na-ekwu na ebe aha ya kpọrọ trade fair aspanda na ọkwanụ ebe gọọmenti wepụtalụ for general trade fair na ọhụ ndị Igbo nwe na ebe wepụtalụ ka e wee na-eme azụ afịa a na-akpọ trade fair mana ife na-aza trade fair ha ebe ndị dị iche iche na-akpụta afịa bịale na-eweta afịa so anọkọtasị na trade fair aha anyị lụkwaziri ewu na-emeri efọ ife ma na ọka ama ka anyị esi relocate anyị amamife menyụrụ ọkụ ahụ mgbe ahụ okwu ahụ amamife menyụrụ ya mana ka m gwa unu n'eziokwu ọ ya adapụtakwa ọzọ na ya nwere ike isi anyị pụọ ebe ahụ anyị ejetaghị anyị ekpetaghị ya n'ikpe agwago m unu na the other ife onyonyo ngosi ml etu esi si na after 100 years or so o nwere iwu ha mere ọfụ after 100 years renew kwa property gị dị na ala ndị ofe mmanụ ndị be anyị chee na uche anyị na-asịkwa na anyị kacha mara ife mana nke ahụ dị ka ọzọ n'okwu ọnụ kele omume na-egosi na anyị ka mara ife ha anyị na-ekwu kele omume na-egosi. Number 12, also the Igbo must understand that they are being used due to their ignorance. During the budgetary period, the places where you reside includes you in the count. But after the money has been allocated, they tell you to go back to your state of origin. How many times do you want to be screwed before you learn that these people are taking turns screwing you for nothing? Stop the self-imposed marginalization and empower the Igbo land. Make sure you send to all Igbos and Igbo groups. Nna una anụgonunu ike ife uru gasị agbahapụ n'azụ ekiri asịgụ jee na steeti nke gị ala Igbo na-ebe ha ka ife nke gị dị. For example, anyị ncha ụcha ndị Nigeria o nwecha ka anyị si akwụgasị ife gbasara tax n'ebe anyị nọgasị mana olu n'ịtụ vootu ịhọpụta onye anyị chọrọ ka ọ chịwa ebe ahụ abịa gwa anyị na anyị ekwesịghị ịtụ olugo mgbe mgbanwe kwesịrị ịbịa ka anyị bido kịta ọ dịghọ late oge adịghọ so ka anyị bido kịta ka anyị je developuo ka anyị je dozie obodo anyị ala Igbo. O nwere ife ndị Igbo aghọtaghọ pụọ ka ịnụ maka ndị Igbo ịma ife Chineke tinye n'ime gị pụọ ka ịnụ maka ndị Igbo na-akpa ike ebe ọwụna ha nọ na ezigbote ike ha na-anọ n'ihu ndị be anyị ebe a ka nke taa na-ebi a sị agbụsịgbu otile ọmụrụ akọ ugboro one ka agbụsị anyị agba anyị wee mara ife ugboro one ka ife ya eme anyị wee mara ife. Ebe a ka m na-emechi okwu a afa m Azụka mmụọ na-eke ịchọkwa ịkpọ anyị n'akara ekwentị nene anya n'ihe onyonyo a ya afụ nọmba ihe eji wee kpọọ anyị ya gazie.